Yeah. So what is the definition of ring homomorphism? What is the definition of a homomorphism? It is a very familiar definition. I'm taking two. Yeah. What is the ring homomorphism? I'm taking two rings. One is R comma plus comma dot and another ring S comma plus comma dot. These two D rings are rings. A mapping F from R to S is said to be a mapping R to S is said to be ring homomorphism if it satisfies the following two conditions. One is f of x plus y is equal to f of x plus f of y. Under addition, under multiplication, f of xy is equal to f of x into f of y. For every x, y is in domain R. Under addition, yeah, you observe here these operations are in this operation is looks like in R operation. Under elements operation in R operation, whose images operation in S operation. Here operation in S, here is also dot operation in S. Here operation dot is nothing but under R. Under addition is operation under R. These two are the operations in this plus and dot are operations in R, image operations in S. Okay. So whenever these two conditions are satisfied, that mapping is said to be a ring homomorphism. Whereas in group homomorphism, it satisfies only one condition. Whereas in group homomorphism, it satisfies only one condition. If the depending upon groups, both R and S are two groups under multiplication, f of xy is equal to f of x into f of y. Based on groups, only one condition is satisfied. We say that group homomorphism. Already we discussed for in group homomorphism, given mapping is homomorphism or not, isomorphism or not, how many homomorphisms are possible from Z to Z? Yes, Z10 to Z20, ZA4 to Z10. These rings having how many homomorphism from group theory we studied in previously. Now we want to study for ring homomorphisms, right? Yeah, I'm taking first one. Suppose my mapping is F, a ring Z4 to Z10, defined by my function f of x is equal to 5x. 5x is ring homomorphism. Is a ring homomorphism or not? This is my question. Yes. Yeah. How to check these two conditions are satisfied? Then we say that this mapping is called as a ring homomorphism. My first condition, given mapping is Z4 to Z20. Okay. Then given function f of x is equal to 5x. F of x is equal to 5x. Take any two element. Now the first condition, let us take any two elements x comma y belongs to Z4. X comma y belongs to Z4 such that f of x plus y is equal to, what is f of x plus y? If you take f of x is equal to 5x, f of y is also equal to 5x. Yeah, 5 times of x. Now what is f of x plus y? 5 times of x plus y. By given condition, fx is equal to 5x, x comma y belongs to Z4. Under addition, x plus y is also belongs to Z4. X is in Z4, y is in Z4. Z4 is a group under addition. X plus y is also belongs to Z4. Okay, it is 5 of x plus 4. It can be written as 5x plus 5y. This is equal to 5x means f of x. This is f of y. Yeah, under addition, it satisfies the first property. Now go for the multiplication. Now what is f of x into y? F of x into y is equal to, what is the condition? What is the formula? 5 times of xy. 5 times of xy is equal to what? Is it equal to? Is equal to 5 times of x into 5 times of y? Is it ring homomorphism or not? Can you say anybody?
I'm writing this is 25 times of xy. Is it correct? You see, 25 is congruent to 5 modulo 10. You observe here, our mapping is Z4 to Z10. Z4 to Z10. You see here, operation ela undalandi? Image operation, I mean a codomain operation. Codomain operation is modulo 10. So 25 is always congruent to 5 modulo 10. 10 divides, this is 10 to 20, this is 5. Okay, so 5 is nothing but 25 I'm writing. This is congruent, then I write 5 times of x into 5 times of. This is the important concept. This is equal to f of x. This is f of y. Therefore, f is mapping from Z4 to Z10 is ring homomorphism. Ring homomorphism. It is a ring homomorphism, right? Now, second problem. Let f is a mapping from Z5. I'm changing the domain. Codomain is same, Z5 to Z10. Defined by same function f of x is equal to 5x. My question, is it a homomorphism or not? F is homomorphism, ring homomorphism or not? My question is this one. You have to check same properties. Or else we can, by crack the solution of this problem. What is mean by Z5? Z5 0, 1, 2, 3. Crack cheskochu. Problem solution avutunda kada ani. Z5 is equal to 0, 1, 2, 3, 4. Take any two elements in this. Okay, two elements తీసుకుంటున్నాను. Let x is equal to 1, y is equal to అట్లా చేయొచ్చు, crack చేసుకోవచ్చు problem. Therefore, this is x plus y is equal to 5. Right. Now, x comma y belongs to Z5. Therefore, what is f of x plus y is equal to f of, what is x value? 1 plus 4. F of 5. What is f of 5 value? F of, what is mean by 5? What is mean by 5? 5 is nothing but 0. 25. No. Actually in Z5, 5 is an element in Z5. Yeah, actually you see under addition modulo 5. 1 plus 4, this is nothing but 0 actually. Am I right? Is clear? Because of 1 plus 4, 5, general addition 4. 5 can be divided with 5. 5 1 5, remainder is 0. So that f of 0, what is the value of f of 0? F of 0 value is what? According to my definition? 0. Because of 5 into 0 is equal to 0. It is one way. Now I am checking for left hand side. What is the meaning of f of x plus y? Now I am taking f of x plus f of y, left hand side. F of x value is 1, y value is 4. In the image operation is modulo 10. Addition modulo 10. Image operation, because of domain is Z5, codomain is Z10, whose image operation is 10. Okay. F of 1 means 5 into 1 modulo 10. F of 4 means 5 into 4. Yeah, you see 5 ones, this is 5 plus 20. Modulo 10. What is the value of this one? 25 can be divided with 10, whose value 10 2's 20. This is equal to 5. This value is equal to 5. Am I right? This is equal to 5. Now you observe here, this value is 0. This is 0. This is 5. Is it equal? No. F of x plus y is not equal to f of x plus f of y. The first condition of ring homomorphism is not satisfied. For every x comma y belongs to Z5. అంటే నేను కొన్ని ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇట్స్ ఫెయిల్ ఫర్ ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ 1 and 4. Therefore, f is not ring homomorphism. It is not a ring homomorphism. Sir, yes? 5 into 1 multiplication modulo 5 kada? No. Image. It is image. 5 into 1. 5x Yeah. ante meaning 5x.
ఇమేజ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి, అది ఇమేజ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి, ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇందులో ఉన్నప్పుడు 5x ఇందులో ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిలాంగ్స్ టు Z10. 5 into x modulo 10 image operation, right? So therefore this is 5 into 1 plus 5 into 4, this is the modulo 10. Yeah, you can like this like that. Therefore F is not a ring homomorphism. This is the one example for that. Now how many homomorphisms from, suppose I am taking Z to Z. Yeah, let F is a mapping from a ring Z to Z. Okay, how many homomorphisms, how many ring homomorphisms, how many ring homomorphisms are possible from, how many ring homomorphisms? This is my question. In group theory, in group homomorphism, already we discussed for in a group homomorphism, how many group homomorphism from Z to Z. Suppose we can take the function f of x is equal to 0x, f of x is equal to 1x, f of x is equal to 2x, f of x is equal to 3x. They all are forming group homomorphism, so that this mapping has infinite number of group homomorphisms. Previously we discussed this one, infinite number of group homomorphism. Now we discuss for ring homomorphism. How many ring homomorphism from this to this? Yes, yeah. Now we are going to check. Suppose I want to take f of x is equal to 0. F of x is equal to 0x. Suppose I am taking f of x is equal to 0x. Right. Let f of x is equal to 0x, because of x is an element in, for every x belongs to Z. Yeah, look here. Is it ring homomorphism? Is it ring homomorphism? Yes, sir. You check this is f of x is equal to 0x for every x belongs to Z. Let x comma y belongs to Z. Take f of x plus y is equal to, f of x plus y is equal to, according to this definition, 0 times of x plus y, right? This is equal to 0 into x plus 0 into y. This is nothing but, what is this? F of x. This is f of y. Yeah, first condition of homomorphism is satisfied. Second condition, let x comma y belongs to Z. Their product is also belongs to Z. Yeah, take f of xy is equal to 0 times of xy, which can be written as 0 times of x into 0 times of y. This is equal to f of x into f of y. Hence f is a homomorphism, right? F is, yeah, f maps f of x is equal to 0x is ring homomorphism. Then what about yeah, it is a clearly f of x is equal to 0x is the ring homomorphism. Suppose I am taking f of x is equal to 1x. Is it ring homomorphism? For every x belongs to Z. Is it ring homomorphism or not? Check. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So because of first condition, f of x plus y is equal to 1 time of x plus y. This is equal to 1x plus 1y. So f of x plus f of y. Second condition, yeah, first condition is holds. Second condition, f of xy under multiplication, 1 time of xy. This is equal to 1 into x, 1 into x and 1 into y. Therefore, f of x into f of y. Right? Therefore, yeah, please meet it. Therefore, yeah, f of x is equal to, yeah, 1x is a ring homomorphism. Ring homomorphism. Is there f of x is equal to 2x is a ring homomorphism? No, sir. Yeah. Is f of x is equal to 2x is ring homomorphism? In No, what sir. condition this is a homomorphism? Second property fails. Yes, exactly. It is not a ring homomorphism because of, you see in the second property, this is the most important. In the second property, you have to check f of x into y is equal to 2 times of xy. This is not equal to 2x into 2y. This is not equal to 2x into ty. Therefore, this is f of x is equal to 2x is not ring homomorphism. Not ring homomorphism. Now you observe what happens exactly here. In general, suppose f of x is equal to ax.
for every x belongs to z. F of x is equal to x for every x belongs to z. Is it ring homomorphism? It's very clear. When a is No, equal to 0, when a is equal to 0, okay. When a is equal to 1 is okay, but a is equal to 2 is not a ring homomorphism. And also you take a 2, 3, 4, 5 like this. These are all also not satisfying this condition. 5x we cannot write this is 5 times of x into 5 times of y, 6 times of x into 6 times of y. So it is not satisfy the second condition. Yeah, idi homomorphism or not? Idi avutunda kada? It is not a ring homomorphism. It is not a ring homomorphism because of second condition is failed. In case idi homomorphism kavali ante eppudu possible avutundi? Now check here. So now the second condition, f of xy, first condition emoutundi, f of x plus y is equal to a times of x plus y, ax plus ay. Okay, this is f of x plus f of a. No problem about the first condition. Now second condition, f of xy is equal to, what the answer is? Axy. F of xy is equal to xy. But we cannot write this as ax into ay. We cannot write this as ax into ay. Right? So for what values, if it is homomorphism, can you find a value? If actually the homomorphism kavatledu, now I want to find such a values. If f is homomorphism, ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుందో తెలుసుకోవాలి. హోమోమార్ఫిజం అయితే ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం కావాలండి? వాట్ ఇస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్? f of x into f of y is equal to, f of x into f of y, f of x into f of y is equal to axy. అదే కదండి? f of xy is equal to f of x into f of y. Look here, this is. ఒకవేళ అయితే ఏమవుతుందో నేను ఏ వాల్యూ కనుక్కోవడం కోసం ట్రై చేస్తున్నాను. f of x into f of y. Right. What is f of xy? axy. What is f of x? ax into ay. Therefore, axy is equal to a square xy. You observe here one condition is there. ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ? a square is equal to A. What is mean by a square is equal to a for every a belongs to z? It is true for every a belongs Z to is a z. Boolean ring. Z is a Boolean ring. A square is equal to a for every a belongs to z. Then the element a is called as an idempotent element. For Yes, every a, okay, element a is called what? A square is equal to a belongs to z. A is called only a belongs to z. A is called ఏమనొచ్చు? Idempotent element. Idea ఉందా? A is called as idempotent element. In Z, all the elements are satisfying this condition. Can you say in Z, how many elements are satisfying this condition? How many idempotent elements are there in Z? 2, sir. only 0, Only comma two. 1. Yes, 0, 0, comma comma 1. 1. This condition is -1. only 0 and 1 are satisfying this condition. 0 and 1 are satisfying this condition, so that these two are the idempotent element. So that idempotent elements are, what is idempotent elements are? 0 and 1. So our function f of x is equal to ax is homomorphism, is a ring homomorphism. F of x is equal to ax is a ring homomorphism for a values are, for a values are, what is a values? 0 into x, another one is f of 1x. x is equal to 1x. So this is the way to, దీని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా నేను ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్ మీద తీసుకెళ్తానండి. అంటే if it the case it is a ring homomorphism, a square is equal to a condition satisfied, then a is called as idempotent element. The idempotent elements in Z, the a is called idempotent element in Z. So only the elements are 0, comma 1. Therefore, f of x is equal to x is a ring homomorphism when a is equal to 0 and a is equal to 1. These are the only two ring homomorphisms. Two ring homomorphism. Ante, for calculating the homomorphism, for finding the homomorphism, we need to check the idempotent elements. We need to check the idempotent elements. Z లో ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఏ ఉన్నాయి, ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి కాబట్టి బై లిటరల్ గా ఐ కెన్ ప్రూవ్ దిస్ వన్. లిటరల్ గా ఏమేమవుతున్నాయండి? 1x and 0x are the satisfying the ring homomorphism conditions. Okay, is clear? By this idea, I can extend one more problem for this. Yeah, my third example. All right. Now, f is a mapping from
Z to Z cross Z. F is a mapping from Z to Z cross Z. Is how many homomorphisms? How many ring homomorphisms? How many ring homomorphisms are part? These are all are, this is a set question. Set question this is. Can you say anybody? Yeah. Only 4, sir. Yes, answer is 4. Good, correct answer, Chandraya. Nice. ఏంటి చెప్పండి. ఒకటి 0 cross 0x. Yeah. So you look, you see the mapping. You see the mapping Z to Z cross Z. What are the idempotent elements of Z? 0, 1. Idempotent elements of Z are 0 and 1. Right. Now see here. Now I am going to write a mapping. If you take this mapping is F is a mapping from Z to Z cross Z, right? If you take the element is A, it is an ordered pair. It comes in ordered pair form. ఇందులో X తీసుకున్నట్సరికి it goes to, it is an ordered pair. Some X comma Y లాగా రావాలా? This is form of X comma Y. You see, right? So when the idempotent elements of Z are 0, 1, you see the codomain idempotent elements only. The codomain idempotent elements, idempotent elements of Z cross Z. మీకు ఐడియా ఉందనుకో, దీనికి 0, 1 idempotent, దీనికి కూడా 0, 1 ఉంది. ఎన్ని వస్తాయండి? ఆర్ the idempotent elements of Z cross Z are, please say anybody? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. 1. These are the 4 idempotent elements. Now you see, now I am going to define a mapping. ఎలా డిఫైన్ చేయాలి ఇక్కడ నేను? ఇందులో ఒక X ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఇందులోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, రైట్? దీస్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఐడోపటెంట్ ఎలిమెంట్స్. సో దట్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చండి అంటే ఇట్స్ లుక్ లైక్ f of x is equal to, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకు? ఒకటి 0 ఉంది, 0 into x, ఇంకోటి ఏంటి? f of x is equal to 1x. am I right? ఇలా డిఫైన్ చేయాలి. బట్ ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో f of x is equal to, right, one element is 0, 0 na x. f of x is equal to 0, 1 ordered pair 0, 1x, right? f of x is equal to, ఇంకోటి ఎలిమెంట్ ఉంది 1, 0x. f of x is equal to 1, 1x. These 4 are the 4 ring homomorphisms. There are 4 ring homomorphisms. So f of x is equal to, yeah. How many ring homomorphisms are there? 4 ring homomorphisms. You look here, it is not, this is not in the case. f of x is equal to ఎలా ఉండాలండి? f of x is, this is not case, this is the correct way. f of x is equal to 0, 0x. If you take only one element, it goes to 2 element ordered pair కావాలి. This is the correct way. f of x 0, 0x, f of x 0, 1x, 1, 0x, 1, x. Yeah, is this homomorphism? For example, you take anyone, I'm checking, suppose this check చేద్దామండి, అవుతుందా కాదా చెక్ చేసుకోండి. How to check this one? Take f of a plus b. What is f of a plus b? You take 2 elements in this set. ఎలా చెక్ చేయొచ్చండి? How to check this one? Is it possible to check? Hello? F of 1, 1 is in a ring homomorphism or not? Yes, sir. Ring homomorphism. It is a ring homomorphism. There are 4. It satisfies f of a plus b is equal to f of a plus f of b, and f of ab is equal to f of a into f of b. These 2 conditions are satisfied. Yes or no? Am I right? Is it satisfied these 2 conditions?
How to check Yes, these sir. two conditions? ఎలా చెక్ చేయగలుగుతాము? ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు? Yeah, take the elements. Take the elements, any element. A అనేది ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నట్లయితే, okay, take the any elements AB in Z with the image f of A in f of B are in Z. Last, look here, another problem. Yeah, how many homomorphisms are possible here? 4 ring homomorphisms are possible. If I am changing domain and codomain interchanging, my question is, if I am changing domain and codomain, how many homomorphisms are there? Suppose F is a mapping from Z cross Z to Z తీసుకున్నాను. How many ring homomorphisms are possible? 2, sir. Sure? 2 na? Yeah. 2 na 3 na? Yeah, you are near గా ఉన్నారు, ఆన్సర్ కు నియర్ గా ఉన్నారు. Z cross Z to Z ఎలా ఉండబోతున్నాయి? How many ring homomorphisms? Look here, mapping ఎలా define, what is the idempotent elements? What are the idempotent elements? Idempotent elements 1, 0, sir. 0, 1. yes, idempotent elements are 1, 0. అంటే ఇమేజ్ లో కానీ దీంట్లో ఉన్న ఐడోపటెంట్ కోడొమైన్ ఐడోపటెంట్, యు చెక్ ఫర్ ఓన్లీ కోడొమైన్ ఐడోపటెంట్ ఎలిమెంట్స్. Okay, you see in the function f of x is equal to ax, this a is belongs to codomain, right? So okay, idempotent elements are 1, 0. Mapping ఎలా తీసుకోవాలండి? ఇందులో నువ్వు 2 ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే it goes for only single element, right? Am I clear? 2 ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఇందులో పోయేసరికి 1 ఎలిమెంట్, అంటే ఎట్లా ఉండొచ్చు? This is f of, suppose my element is x, ఇది ఏం కావాలి? 1x or 0x. F of x is equal to, another one is 1x. Suppose what is x? Where x belongs to Z cross Z, where x belongs to Z cross Z. Because of idempotent elements are 1 and 0 in Z, therefore f of x is equal to 0x, f of x is equal to 1x, where x belongs to Z cross Z. Yeah, right. I'm taking xy తీసుకుంటున్నానండి. సో f of x comma y, because of x comma y is an ordered pair in Z cross Z. What is the answer, please? 0. 1 is 0. F of x is equal to 0x. Right, okay. Next, another one. F of x comma y is equal to, what you say? 1x means what? 1 into x. Yeah, f of xy is equal to, another element is y, 1 into y. These are the 3 ring homomorphisms. Fxy is equal, because of idempotent element is 0. If you take 2 ordered pair, this is the ordered pair, so 0 into x, actually sir మరి you also written as like this, ఇట్లా కూడా రాయొచ్చుగా మీరు అడగొచ్చు. Fxy is equal to, one is 0 into x, another one is 0 into y, both are same. 0 into x and 0 into y both are same, therefore this is equal to 0. So fxy is equal to 0. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ మ్యాపింగ్ ఎలా ఉంది? Z cross Z to Z లోకి వెళ్ళాలి. If you take 2 elements here, it comes only 1 element, either in this element or this element, right? So that xy is equal to 0 into x, 1 into x, here 1 into y. These are the 3 ring homomorphism. For example, మీకు ఏదైనా ఒకటి తీసుకోండి, ఇది చెక్ చేద్దాం అనుకున్నాం, ఇది చెక్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేసుకోవచ్చు? లెట్ x is equal to x comma y belongs to Z cross Z. Take any 2 elements, let x is equal to 1, 3 తీసుకుంటున్నాం, y is equal to 2, 5 తీసుకోండి. Both are belongs to Z cross Z, right? First condition, f of x plus y ఎలా ఉండబోతుందో చెప్పండి. f of x plus y is equal to f of, what is our x? 1, 3, 2, 5. What is the value of this one? F of 1 plus 2, point wise addition, this is 3, this is 8. Right? Okay. Now I'm checking for what? Now I'm checking for this one. I'm taking letter f of xy is equal to 1y check చేస్తున్నానండి, ఇది చెక్ చేస్తున్నాను నేను అవుతుందా కాదా అని. What is the value of this one? Please tell me that.
f of xy is equal to, which gives only for outcome is 1 into y. 8. 8. Right. Now left hand side. Now I am checking for left hand side. LHS. This is a f of x plus f of y. What is the RHS value? Which is equal to f of x plus f of y. Now f of x and then the f of what is our x? 1 comma. F of x is 1 comma 3 plus f of 2 comma 5. Can you say this value, anybody? Our definition, I'm taking f of xy is equal to 1 into 1. 3 plus 5. Yeah, this is 1 into y coordinate 3 plus this is 1 into y coordinate is 5. Therefore 3 plus 5, this is 8. So this is 8, this is 8. Satisfying the first condition. Am I right? First condition is satisfied. So f of x plus y is equal to f of x plus f of y. Now go for the second condition. Now take f of xy. F of xy is 1 comma 3, then 2 comma 5. So take the point-wise multiplication. What is the value of this one? 1 into 2. 1 into 2, 2. 3 into 5, 15. The f of xy, already we mentioned that f of xy is equal to 1 time of y. 1 times of y. And y is equal to 15. 1 into 15, this value is 15. Am I right? Now you check for f of x into f of y value. Now f of x into f of y, f of 1 comma 3 into f of 2 comma 5. F of 1 comma 3 is equal to 1 into 3. F of 2 comma 5 is 1 into 5. Am I right? This value is equal to 15. You see, this is 15, this is 15. This is 15, this is also 15, same. Therefore, both conditions are satisfying. So f of x is equal to f of x, this function is what? F of ordered pair x comma y is equal to 1 into y. 1 into y is a ring homomorphism. Similarly, f of xy is equal to 1 into x, first element. This is a ring homomorphism. F of xy is equal to, this is 0, trivial homomorphism. This homomorphism is called as trivial homomorphism. Sometimes you ask the question, how many trivial homomorphisms are there? How many trivial homomorphisms are there? Only it is called as a trivial homomorphism. These two are what? Non-trivial homomorphism. Non-trivial homomorphisms. Total number of homomorphisms are 3. Trivial is 1, non-trivial is 2. Oksa exam lo mana CSIR adigandi aa question exact cheptanu neeku. Yeah, this is one question. I am changing domain is z cross z to z. Intamundu emo z to z cross z. Suppose I am changing 3 ordered triplet. Suppose f is a mapping from z cross z to z. How many homomorphism? How many ring homomorphisms are possible? 4. How many ring 4. homomorphisms are? Yes, please answer. 4, sir. Yeah, correct answer is 4. Yeah, exactly. Your answer is 4. Because of same idea, idopotent elements are what? In codomain, idopotent elements are only 0 and 1. But idea is, you take a triplet. X, Y, Z is ordered pair whose mapping is F is equal to, first one is 0 into X, 0 into Y, 0 into Z. Actually 3 untai and all are equal. 0 into X, 0 into Y, 0 into Z. This is nothing but 0. This is a trivial mapping. 1. Another one is what? Now I am taking 1. Ela తీసుకోవాలప్పుడు f of x, y, z is equal to 1x. Right? F of x, y, z is equal to 1y.
f of xyz is equal to f of xyz is equal to 1z. So this is a trivial homomorphism. This is the trivial homomorphism. It is a non-trivial homomorphism. Non-trivial homomorphism. Number of homomorphisms are number of ring homomorphisms. Number of ring homomorphisms are N 4. Number of ring homomorphisms are 4. Am I right? Yeah. Sixth question. Suppose I'm taking another ring. F is a mapping from Q cross Q to Q. N untai cheppagalaram. Seventh one. F is a mapping from a ring, a set of all real numbers, two real numbers, cross to R. Yeah, please tell me that. ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయండి? 3 3 ఏమేమి sir. ఉంటాయి? సేమా? 3 3 same sir. Same ఉంటాయి. Because of Q cross Q contains only, because of it is a field, every field contains two idempotent elements. Every field contains two idempotent elements. 0 and 1 are the idempotent elements, so that f of x comma y is equal to 0, f of x comma y is equal to 1x, f of x comma y is equal to 1y. So here 3 ring homomorphisms are possible. Here also 3 ring homomorphisms are possible. 3 ring homomorphisms are possible. Yes, these are all the ప్రీవియస్ లో మనకు అడిగిన క్వశ్చన్స్. జనరల్ క్వశ్చన్ చేస్తాను. జస్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి హోమోమార్ఫిజం అని అడగడండి. ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి హోమోమార్ఫిజమా కాదా అడగడు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాడు. రైట్ నౌ ఐ కెన్ ఎక్స్టెండ్ మై ఐడియా టు మాడ్యులో నెంబర్స్. నౌ ఐ am giving what is the trivial homomorphism. Just I am giving trivial homomorphism definition. Trivial homomorphism of ring. Trivial homomorphism of a ring. Right, a mapping F R cross R to S. R is a ring, S is a ring. Both are the rings. A mapping R to S is said to be trivial homomorphism. Trivial homomorphism if ఏం కావాలండి? If f of x is equal to 0, f of x is equal to 0 for every x belongs to domain R. So this mapping is called as a trivial homomorphism. 0 ఉన్నదాన్ని ఏమంటామంటే జీరో మ్యాపింగ్. జీరో మ్యాపింగ్ is called as a trivial mapping. It is always one homomorphism. ఖచ్చితంగా ప్రతి దాంట్లో ఏ రింగ్ తీసుకోండి, ఏ మ్యాపింగ్ తీసుకోండి, ఇది ఖచ్చితంగా పాసిబుల్ అవుతుంది. ట్రివియల్ హోమోమార్ఫిజం అనేది ప్రతి దాంట్లో పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇది ట్రివియల్ హోమోమార్ఫిజం అవుతుంది కూడా. ఏ రింగ్ ఫీల్డ్ తీసుకున్న, ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్ తీసుకున్న, ఏ తీసుకున్న ఒకటి మాత్రం కంపల్సరీ 0 ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ట్రివియల్ హోమోమార్ఫిజం, రైట్, ఆఫ్ ఏ రింగ్. రైట్ నౌ another my question is ఇప్పుడు అప్పుడు నాన్ ఇంటిజర్ మనకు అడిగిందండి ఇది CSIR క్వశ్చన్. It is a CSIR question. ఏంటిది అంటే F maps Z12 to F maps Z12 to Z28. Z12 to Z28. Yeah, first lengthy తీసుకోవడం కంటే రైట్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ స్మాల్ ప్రాబ్లం. అదే పోకుండా Z4 to Z10 తీసుకుంటానండి. దిస్ మై Z4 to Z10. F map Z4 to Z10. How many ring homomorphisms? How many ring homomorphisms are possible? This is my question. ఒక క్వశ్చన్ డీటెయిల్ గా చూడండి. మీకు వన్ క్వశ్చన్ కనుక థింక్ చేస్తే మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేయొచ్చు. సేమ్ ఐడియా ఐ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ F Zn to Zm, Zn to Zn ఇన్ జనరల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ మీరు చూడాల్సింది కోడొమైన్ చూసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ Z10? Idempotent elements
of Z10. మీకు ఇంతకుముందు కూడా ఇచ్చాము. This is equal to 2 power D. The number of idempotent elements of Z10 is equal to 2 power of D. What are the prime factors of where D is a prime factor? Yes, sir. But yeah, D here n is equal to 10. The factors of this is prime factors ఏమైతే అండి 2, this is 5, this is 10. What are the prime factors? 2. 2, D is 5. equal to 2. Therefore, this is equal to 2 square 4. Or else we can apply pi of 10 also. Euler's pi function. The number of divisors ఇక్కడ వచ్చేసి pi of 10 వాడినా కూడా నీకు 4 వస్తుంది. Already previously we discussed for finding the idempotent elements of a ring Z10 is equal to 2 power D with 4 ఉన్నాయండి. అవి ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయగలరా? 0, yeah, 0, 1. which are idempotent elements are which are 0, 1 కంపల్సరీ అవుతుంది. 0 అవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఇంకా చూడండి 2 స్క్వేర్ అవుతుందా? నో. 2 square is equal to 4. It's not equal to 2. 3 square 9 అవుతుంది, కాదు. 4 square 16, 6 అవుతుంది, కాదు. 7 square 6 square 6 square 36. 6 square 36. 36 అంటే 6 అవుతుందండి. Yes. 5 స్క్వేర్ కూడా సార్ అలాగే. 5 square 25, right, you are correct. 5 square 25 అంటే 5 అవుతుంది. Modulo 10, 5 square is equal to 25, modulo 10, 5 అవుతుంది. Yeah. So 0, 1, 5, 6. These are the 4 idempotent elements. Am I right? The idempotent elements of Z10, be careful, జాగ్రత్త వినండి దీనికి. Number of ring homomorphism from a Z4 to Z10. You take Z4 codomain. Codomain idempotent elements are 0, 1, 5, 6. Therefore, the number of possible homomorphism, the number of possible homomorphisms are ఏంటి చెప్పండి? f of x is equal to 0x, f of x is equal to 1x. The possible homomorphisms are f of x is equal to 5x, f of x is equal to 6x. These are the 4 possible homomorphism, but not exactly. ఇవన్నీ అవుతాయా కాదా చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఇవి అవుతాయా కాదా చెక్ చేయాలి. Idempotent elements are 0, 1, 5, 6. Okay. So these are the 4 possible homomorphism. Now I am going to check whether it is possible or not. ఎట్లా చేయాలి అనేది మీకు మేజర్ కాన్సెప్ట్. How to check it is a homomorphism, I mean ring homomorphism or not. దీనికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి, నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందు గ్రూప్ థియరీలో కూడా చెప్పాను. ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే యు సీ రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక ఎలిమెంట్, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ f of x is equal to kx తీసుకున్నాను. f of x is equal to kx. Mapping is f maps zm to zn. F is a mapping from zm to zn. F of x is equal to kx is ring homomorphism if ఈ ఎలిమెంట్ ఉంది చూసారు, ఆర్డర్ ఆఫ్ k is equal to, suppose which is r in codomain zn. F of k is equal to r, suppose r in zn and zm has an element of order k. జాగ్రత్త చూడండి, ఇది it is the most important concept in group theory also. F is a mapping from zm to zn. ఒకవేళ fx is equal to kx అనేది ఇది హోమోమార్ఫిజం అని కరెక్టే అని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే whether it is correct or not, simply ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ k ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ r అయి ఉండాలి in zn లో, and zm has an element of order k. zm has an element of order, sorry, not k, this is r. zm has an element of order, right? Suppose now I am checking, is it okay? Because of this is a trivial homomorphism, it is always true, right? Now since f of x is equal to 1x గురించి చెక్ చేద్దాం. f of x is equal to 1x, right? Okay, what is our k? What is your k? 1. Okay, now you see
Order of 1 is equal to enta. What is order of 1 in codomain Z10? Z10 లో 1 order enta? 1. 1 is an element of order under Z10. 10, sir. 10. 10, The element of order in Z10 is 10. Am I right? 10 into 1 andi. Yes. N into A is equal to 0. N into A is equal to 0. Here 10 into 1 is equal to 0. Therefore, Okay, sir. no other element is not satisfying this condition. Order of 1 is equal to 10. Chala careful ga vinandi. This is 10. Order of 1 is equal to 10 in Z10. ఇది చూడండి. And ఇంకేం కావాలి చెప్పండి. And what is your domain? Z4. And Z4 has an element. Z4 as an element of order, any element, order 10. 10 element ఉన్న order ఉందా? Z4 as an element of order 10 or Z4 has no element of order 10? ఏమండి? Z4 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 0, 1, 2, 3. What is order of Z4? 4. Group order is 4. Element order is more than group order? No. Group of order Z4 order is 4. Is there any element of Z4 order is 10? Is it possible? No, sir. Group order కంటే ఎలిమెంట్స్ ఆర్డర్ మించి ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదండి. ఎందుకంటే మనకు ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డివైడ్స్ ఏ గ్రూప్ ఆర్డర్ అని ఒక థీరం ఉంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ. సో గ్రూప్ ఆర్డర్ ఇస్ 4, ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ 4 కంటే ఎక్కువ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో అప్పుడు నేను ఏమనాలి? అండ్ Z4 హ్యాస్ నో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ Z4 has no element of order 10. So f of x is equal to 1x is not a ring homomorphism. సార్ ఇదంతా ఎందుకు సార్? ఇదంతా వద్దు, మేము చెక్ చేసుకుంటామంటే అంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ ప్రాసెస్ ఇది. వద్దు సార్ చెక్ చేసుకుంటామంటే వెరీ సింపుల్ ఐడియా. ఏంటంటే Z4 to Z10 కదా, you take 2 elements, x is equal to 1, y is equal to 3. F of x 1 plus 3, f of 4. Am I right? F of 4 అంటే ఎంత అండి? Z4 లో 0. Z4 to Z10 కదా, Z4 to Z10, f of 4 అంటే ఏమైతుంది? f of 0. f of 0 వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇందులో? 1 into 0, 0. It is in f of 1 plus 3. What about f of 1 plus f of 3? F of 1 value 1 into 1, f of 3 value 1 into 3. This is 1 plus, this is 4. If this value is 0, this value is 4. Is it equal? Is it equal or not? No, sir. No. My idea is, చూడండి నేను ఎందుకు రెండు మెథడ్ చెప్పాను మీకు, ఏది ఈజీగా ఉంటే దానికి గో హెడ్. ఓకే, ఏది ఈజీగా ఉందో చూడండి మీరు. నౌ f of 1 plus f of 3, you see I'm taking elements is 1 and 3. ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నాం అంటే 4 వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. మాడులో Z4 ఉంది కాబట్టి 4 వచ్చేటట్టు 1, 3 తీసుకున్నాం, లేదా 2, 2 తీసుకున్నాను. ఇది 0 అయింది, ఇది 4 అయింది. బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. దేర్ఫోర్ ఇలా చేసే బదులు దాన్ని వెరిఫై చేసే బదులు ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఈజీ వేస్ట్. ఒక్కసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే f is a mapping from Zm to Zn. f of x is equal to kx is a homomorphism or not. చెక్ చేయాలి అంటే ఈ k ఎందులో ఉండాలి? హోమోమార్ఫిజం. ఇఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ k is equal to any element r in Zn and Zm has an element of order r. Zm లో అట్లీస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ ఒక ఆర్డర్ అయినా r ఉంటే ఓకే, లేదు కాబట్టి ఇది కాలేదు. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళండి. దిస్ నాట్ హోమోమార్ఫిజం. 5x గురించి మాట్లాడదాం. లెట్ f of x is equal to 5x. What is k value? Order of 5 is equal to ఎంత అండి? ఇన్ Z10 లో ఆర్డర్ చెప్పాలి నాకు. ఇన్ Z10 లో 5 ఆర్డర్ ఏమవుతుందండి? 2 times of 5 is equal to 0. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ 5 is equal to 2. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఆర్డర్ ఆఫ్ 6 చెప్పగలరు ఎవరైనా? వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 6?
6 ను 1 కాదు, 2 కాదు, 3 Five, sir. 18 Five, 4 yeah 5. 5 times of 6 is equal to 0. Order of 6 is equal to 5. నెక్స్ట్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ 5 ఎంత వచ్చింది? 2. చూడండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ 5 is equal to 2 in Z10. okay, and what is the domain? Z4. Z4 has an element of order. Z4 has an element of order 2. చెక్ చేసుకో చూద్దాం. Z4 లో 2 ఎలిమెంట్ ఉండే ఆర్డర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? కావాలంటే చూడండి. Z4 is equal to 0 1 2 3. yeah, so what is the 2 element order? 2 into 2 is equal to 0. Order of 2 is equal to what? 2. ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. Z4 has an element of order 2. 2 ఉన్న ఆర్డర్ 2 ఉన్న ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి therefore f of x is equal to 5x is a ring homomorphism. ring homomorphism. f of x is equal to 5x is a ring homomorphism. లేదు, ఇంకోటి కూడా చూడండి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ is divides ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్. Z4 as an element of order 2 అంటే చూడండి, 2 ఉంది కదా, 2 divides order of Z4. 2 is divides order of Z4 or not? Yes, sir. Because of 2 divides order of Z4 అంటే 4. 4 is divided by 2. This is correct. కాబట్టి సింపుల్ గా మనం ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. మీరు ఇదంతా ఒకవేళ వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఇది గుర్తుపట్టడం ఎట్లా సార్ ప్రతిసారి చేయాలనుకుంటే వెరీ సింపుల్ ఐడియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 5 is equal to 2 వచ్చింది. దిస్ డివైడ్స్ గ్రూప్. 2 divides order of domain. డొమైన్ అవుతుందా? అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అట్లనే నెక్స్ట్ లెట్ f of x is equal to ఫైనల్లీ 6x తీసుకోండి. చెప్పండి. ఆర్డర్ ఆఫ్ x is equal to 6x. ఆర్డర్ ఆఫ్ 6 is equal to order of 6 is equal to what? What is the order of 6? 3 నా 3 నా 5? 5. ఆర్డర్ ఆఫ్ 6 is equal to 5. ఓకే, మీకు క్లియర్ తెలుస్తుంది. ఇన్ Z10 but Z10 but Z4 has no element of order ఎంత అండి? 5. ఎందుకు? why group order is 4 but element order 5 పాసిబుల్ అవుతుందా? Z4 యొక్క ఆర్డరే 4 అయినప్పుడు దీంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ 5 ఉంటుందా? సో బట్ Z4 has no element of order 5. లేదు అంటే ఇంకోటి కూడా చెప్పాను మీకు. Is it 5 divides order of Z4? No. No, sir. కాబట్టి so what you say? f of x is equal to 6x is not a ring homomorphism. Ring is not a ring homomorphism. Hence, how many homomorphisms are possible? ఏమేమి ఉన్నాయండి? So it is 1. It is not possible. It is also not possible. Only it is not possible. Last one ఏమైంది? Last one is not possible. Not possible. These two only possible. This and this are only possible. How many ring homomorphisms? Only 2. f of x is equal to, it has only 2 ring homomorphisms. 2 ring homomorphisms. One is f of x is equal to 0x. ఇంకోటి f of x is equal to ఎంతండి? 5x. f of x is equal to 5x. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మేము ఇట్లా అడిగాడు. How many trivial homomorphisms? Only one. How many trivial homomorphisms? Only one. Non-trivial? One. Non-trivial homomorphisms is equal to 1. Okay, total homomorphisms are true. Trivial homomorphism is 1. Non-trivial homomorphism is 1. It is the non-trivial homomorphism. It is a trivial homomorphism. It is a trivial homomorphism. Yes, clear? Yeah. Based on this one, 2014 లో ఒక CSIR క్వశ్చన్ వచ్చింది. This is my question is 3. 2014 లో CSIR క్వశ్చన్ ఎలా అడిగాడు అంటే, note down this question. FMAPs
F is a mapping from Z12 to Z28. F is a mapping from Z12 to Z28. How many non-trivial ring homomorphisms? How many non-trivial ring homomorphisms? So options are, first option is 1, second option is 3, third option is 4, fifth option is 5. Can you guess? How many non-trivial? How many non-trivial in the sense 0 is f of x is equal to 0x is not a homomorphism. Don't consider that homomorphism. 0 nu consider cheyadu. Yeah, please mate it. Please mate it. You check. You see. Now I want to calculate the idempotent elements in Z8. How many idempotent elements in in Z28? Idempotent elements number of in Z28 number of idempotent elements. N untayandi. Number of idempotent elements is equal to 2 power d. What is d prime factors of 28? 28 is equal to 2 square 4 7 jana 4 7 ja 2 and 7 are the prime. So 2 power 2, this is equal to 4. 2 power d 2 square, this is equal to 4. Right? How many ring homomorphisms are possible? Number of possible ring homomorphisms. Ring homomorphisms are ఎన్ని ఉంటాయండి? 4. Number of possible ring homomorphisms are 4. అదే నాన్ ట్రివియల్ అయితే 1 తీసేయండి. Number of non-trivial ring homomorphisms are 3. Number of non-trivial ring homomorphism. Oh, sorry. Don't say directly. ఇంకా నాన్ ట్రివియల్ అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇంకా డైరెక్ట్ చెప్పొద్దు, అది మనం క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పాలి. Yeah, number of possible ring homomorphisms are 4. Okay, this is correct. Now what are the idempotent elements? Idempotent elements in Z28. Idempotent ఏంటి చెప్పండి? ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఏంటి? ఒకటైతే 0 నా, అనదర్ వన్ ఈజ్ 1 డాష్ వదిలిపెట్టండి. ఇది మనం ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేయడానికి పాసిబుల్ కష్టం అవుతుంది. టైం డ్యూ టు టైం ఫ్యాక్టర్ we don't go for the remaining elements. 0 ఉంటుంది, 1 ఉంటుంది. రైట్. ఇందులో 0 ఉన్నది తీసుకోవచ్చా? నాన్ ట్రివియల్ అన్నాడు కాబట్టి 0 రిమూవ్ చేద్దాం. నాన్ ట్రివియల్ అన్నాడు కాబట్టి 0 రిమూవ్ చేస్తే ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి? 3. నాన్ ట్రివియల్ అన్నాడు కాబట్టి 0 రిమూవ్ చేసేస్తే 3 ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమేమి తీయొచ్చు చెప్పండి? ఇందులో ఏమేమి ఆప్షన్స్ కావు? 4 కాదు, 5. ఛాన్స్ లేదు. These 3 are not true. So because of idempotent elements are 0 1, ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, మనకి తెలియదు. ఇవి ఈ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ నాకు తెలియదు. సో నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్, జస్ట్ ఫర్ పాసిబుల్, నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ non-trivial ring homomorphisms are 3. Number of possible ring homomorphisms 3. So third and fourth options are discounted. Third and fourth options are discounted. Okay. Now we want to check for ఇంకేం ఉండొచ్చు? ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్టో చూడాలి. ఓకేనా? నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఫర్ 1 అవుతుందా కదా చెక్ చేస్తానండి. f of x is equal to, let f of x is equal to 1x, because of 1 is the idempotent element. 1x, is it ring homomorphism or not? How to check this ring homomorphism or not? ఇది ring homomorphism అవుతుందా కదా చెక్ చేయాలి. Suppose what is k value? Order of 1 is equal to 28 in Z28.
because of it is an identity element. Order of 1 in 20, order of 1 is 28. Am I right? 28 into 1 is equal to 0. Therefore, order of 1 is 28 in Z28. Tarvata cheppandi. According to rule, em kavali? Z28 is not divisible, not divided Yes. by order of Z12. Yes. By using this idea, ఇప్పుడు in Z28, ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి చెప్పండి? నేను ఎలిమెంట్స్ ఏం తీసుకోవాలి? ఏం తీసుకుంటే సరిపోతుంది చెప్పండి? But what is the domain? Z12. But domain is Z12. Z12 has no element of order of 28. order 28. Because what is the order of Z12? Order of Z12 is equal to 12 అయినప్పుడు ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ 28 కావడం పాసిబుల్ లేదు. Or else we can use this concept also. 28 does not divides order of Z12. Element is divides order of Z12. ఇది డివైడ్ చేస్తలేదు కాబట్టి 28 doesn't divides order of Z12. Therefore, Z12 has no element of order 28. Okay, is clear? సింపుల్ చూడండి, Z12 యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఆర్డర్ 28 ఉండడానికి ఛాన్స్ లేనే లేదు. సో ఈజ్ ఇట్ f of x is equal to 1x is it ring homomorphism or not? Is not ring homomorphism. ఫాలో అవుతున్నారండి? is a not ring homomorphism. Z12 లో 28 ఎలిమెంట్ 28 ఆర్డర్ ఉండే ఎలిమెంట్ ఏది ఉండదు. Z12 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ 0, 1, 2, 3 up to 11. These are all maximum element of order is equal to 12 ఉంటుందండి. 12 maximum elements of order, but not 28. So that f of x is equal to 1x as ring is not a ring homomorphism. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏం కావడానికి ఛాన్స్ ఉందండి? ఇది కూడా కాలేదు. ఆన్సర్ ఏం కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది? ఇంకొక రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, మనకి తెలియదు అవి. అంటే ఇంకా ఎన్ని హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్? ఓన్లీ వన్. యాక్చువల్ ఇక్కడ డాటా ప్రకారం 2 ఉన్నాయి, బట్ ఆప్షన్ చూడండి. యు సీ బై ఆప్షన్స్ ఓన్లీ వన్ ఇస్ పాసిబుల్. యా ఇప్పుడు మనకు ఉన్నాయి 2నే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 1 అయితే కాలేదు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ రా. యా సెకండ్ ఆప్షన్ 2 సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ డిస్కౌంట్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ డిస్కౌంట్. ఎందుకంటే 3 ఉండవు. ఇది కూడా పోయిందంటే ఏముంటుంది? 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. 2 పాసిబిలిటీస్ మరి 2 ఉన్నాయి ఇందులో. నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఆర్ 2 అని ఆప్షన్ లేదు కదా. సో వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? సార్ అందులో ఆప్షన్ 2 ఇచ్చినంటే మనం మిగతాన్ని చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్. yes ఒకవేళ 2 ఇస్తే we can check. అప్పుడు కంపల్సరీ you can need to check ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు 28 ఎందుకు ఇవ్వలేదు అక్కడ అంటే 28 కి ఇప్పుడు ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ రిమైనింగ్ చెక్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. సో దట్ ఆ రకంగా ఇచ్చాడు. ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్, 1 minus a is also an idempotent element. We have a theorem. If a is an idempotent element, 1 minus a is also an idempotent element. Is clear? మీకు కొన్ని ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ తెలిస్తే 1 minus a కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సార్ మరి ఇక్కడ ఇయర్ 1 ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ మ్యాప్లింగ్ లో 1 ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్ అయింది కదా. 1 minus 1 ఏమైతుంది? 0 is also ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్. సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఒకవేళ 5 ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి, 1 minus 5 -4 ని మళ్ళీ మాడ్యులో అప్లై చేసుకొని పాజిటివ్ లోకి మార్చు. ఇస్ క్లియర్? సో మీకు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, నేను ఇంకొక CSIR క్వశ్చన్ ఇస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి, దీన్ని డీటెయిల్ గా స్టడీ చేయండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో CSIR. క్వశ్చన్. It is Z12. My question is, F is a mapping from Z22. I will check once again. Z22, Z30. Z22, Z30. How many ring homomorphisms are there? A functions in the find out cheyandi meeku easy ga. This one and another one is another problem is f of z. F is a mapping from Z5 to Z20, Z5 to Z10, Z5 to Z10. ఇవి స్టడీ చేయండి, మీకు మాక్సిమం క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇంకొకటి సార్, స్వామి సార్ ఇస్ దేర్? స్వామి సార్ ఉన్నారా?
Right. I will continue one more problem. Yeah, one more important problem. It is also CSIR. CSIR. CSIR 2000. CSIR part B question. It is in part B question. Very interesting problem. Yeah, take this problem. Part B. What is the question is? Question is F is a mapping from modulo ZP to ZP to ZP power M prime to the power of M greater than 1. ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉందండి. ఇవి రెండు ఇంటర్చేంజ్ డొమైన్ కోడొమైన్ ఇంటర్చేంజ్ చేయడం. F maps ZP to ZP power M greater than 1. Then options are first option. Exactly 2 ring homomorphisms. Exactly 2 ring homomorphisms. Tarvata exactly 1 ring homomorphism. 1 ring homomorphism. Third option. At most 2 ring homomorphisms. At most 2 ring homomorphisms. At most 2 ring homomorphisms. Number 4, at least 2 ring homomorphisms. At least 2 ring homomorphisms. Yeah. What is the difference between third and third option? Kunno second first option ki difference unda? What is mean by at most? At most means 2 కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. No. Maximum 2. Up to 2, sir. Yeah, up to 2. Yep. అంటే 1 కావచ్చు 2 కావచ్చు. At most 2 means 2 కంటే ఎక్కువ ఉండవు. At least 2 అంటే రెండు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. At least 2 అంటే మినిమం 2 ఉండొచ్చు. ఇక 3, 4 ఏమని ఉండొచ్చు. అంటే ఇవి రెండు సేమ్ కావాలండి. ఫస్ట్ 2, 1, 2 is different from 3, 4. ఇవి సేమ్ కావు. At least 2 అంటే మినిమం 2. 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు. Yeah, this is the question. వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇది. మీరు జాగ్రత్త కొంచెం థింక్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ లుక్ లైక్ మీరు కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు. ప్రీ అన్నాడు కాబట్టి Z2 to Z4 అంటే Z2 to Z4 అంటే ఇది 2 power 2. 2 power 2. It's a prime power something m greater than 1. Right. You see, my codomain is what is the ZP power M is a field or not? What are the idempotent elements of this field? 0, 1. Yes. Therefore, the idempotent elements in ZP power M, P raised to the power of the idempotent elements in ZP power M are only 0 and 1. The idempotent elements of, you take Z2 square, Z4. You look like Z4, 0, 1, 2, 3. How many idempotent elements are there here? 0 square is equal to 0, 1 square is equal to 1. Yeah, 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 0. It's not idempotent element. Only 0, 1 are the idempotent. You take any such group is always make a idempotent elements are 0, 1. Right. Okay. Now I want to check. ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్స్ కావాలంటే ఏం వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడ? ఏమన్నా తీసేయచ్చా? మినిమం 0 or 1 అన్నాడు. సో f of x is equal to either 0x or f of x 0x and 1x. F of x is equal to 0x and f of x is equal to 1x. Okay. Now see. Is it a trivial homomorphism? It is a trivial ring homomorphism. Is it possible or not? Is it possible or not? The possible ring homomorphisms are, so the possible ring homomorphisms are f of x is equal to 0x and f of x is equal to 1x. It is always possible. F of x is equal to 0x
is trivial homomorphism. Trivial homomorphism. You can check it. Aitundi. F of x is equal to 0x is always trivial homomorphism. Now I want to check for f of x is equal to 1x. This check cheyalandi. F of x is equal to 1x avutunnada check chesukovali. Right. What is order of? Now take f of x is equal to 1x. F of x is equal to 1x. What is order of 1? Order of 1 is equal to 4 sir. అంటే z4 తీసుకున్నప్పుడు 4 అవుతుంది. ఓకే, z2 స్క్వేర్. అదే z p పవర్ m తీసుకున్నప్పుడు P power M. p పవర్ m. ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ p పవర్ m. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. z4 అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఆర్డర్ ఆఫ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్. గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p పవర్ m. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్, రైట్? ఇన్ ఎందులో ఇది? ఇన్ zm, z p పవర్ m. z p పవర్ m, m greater than 1. m must be greater than 1. m must be greater than 1. Then you see, ఇప్పుడు మనకి ఎందులో గ్రూప్ ఆర్డర్, then p power m is always greater than p. Yes sir. Yes or no? Yes sir. For m greater than 1, for m greater than 1, p power m is always greater than p. For m greater than 1, ఏమైందండి? ఇది దేని ఆర్డర్? ఇది దిస్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ zp power m. ఇది దేని ఆర్డర్? ZP. Order of zp. Order of zp. You see, so for m greater than 1, then p power m is greater than p. For m greater than 1, then నేను ఏమని రాయాలి? Then zp has no an element of order p power m. ఎట్లా అండి? వెరీ గుడ్, ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. zp has no element of order p to the power of m. You see, ఒకవేళ zp లో ఈ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ p పవర్ m అనేది చూడండి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ p డివైడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ zp, p పవర్ m. Is it possible? Yes sir. p divides order of actually what is it is possible. Then It is p power m possible. divides ZP, order of ZP. order of zp. Is it possible? No sir. No. p power m does not divides order of p. zp has no element of order. ఎందుకంటే చూడండి, ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రూప్ లో ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 is equal to p power m. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకొని చూడండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ z2 to z4 తీసుకుందాం. z2 to z4 తీసుకుంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇది దీన్ని z2 స్క్వేర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 is equal to 4 కదా, 2 స్క్వేర్ ఇన్ z4, right? Is it is 4. Is there any element of order in z2? 4 order unde element z2 ఉంటదా? z2 has no element of Order 4. z2 has no element of order 4. ఎందుకంటే z2 అంటేనే గ్రూప్ ఆర్డర్ 2 అవుతుంది, ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ 4 ఎలా అవుతుంది? పాసిబుల్ కాదు. సో zp has no element of order p power m. Hence f of x is equal to 1x is not a ring homomorphism. Is not a ring homomorphism. Hence only it has only f of x is equal to 0x is the trivial ring homomorphism. What is the correct option? Exactly how many homomorphisms? Exactly one ring homomorphism. Second option is correct one. Exactly one ring homomorphism is correct one. My question is, if I am changing domain and codomain, why it is fail? ఇక్కడ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? ఇలా ఇది ఉండడు కాబట్టే ఫెయిల్ అయింది. ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేస్తున్నానండి, అప్పుడు ఏమన్నా చెప్పగలరా? Another important question. This is another important question. Suppose my mapping is here. Reverse చేస్తున్నాను. zp power m to zp power m to zp. How many ring homomorphisms? How many ring homomorphisms? Same. It consisting idempotent elements are 0 and 1. స్వామి సార్ ఉన్నారా? ఉన్నాను సార్. సార్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ చేస్తారా? మీరు ట్రై చేయండి. ప్రాబ్లం దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ 2.
2 ఉంటుందండి. f of x is equal to 0x అవుతుంది. ఇది ట్రివియల్ హోమోమార్ఫిజం. But f of x is equal to 1x is also homomorphism. Why? What is the reason? Order of 1 is equal to order of 1 is equal to 2. order of 1 is equal. Yeah, you take this one. That is the phone for P, example. This P. Ah, Order of 1 is equal to P in P. ZP and ZP Z P power M P power M has as an an element element of of order P. element of order P. element of order P. So because of it's very clear, P divides order of ZP power M. ఎందుకంటే ZP power M order ఏంటిది? P power M by P. Is it possible? P power M by P possible అవుతుంది, కానీ P divided by P power M is not possible. అందుకోసం ఫస్ట్ కేసులో ఫెయిల్ అయింది, ఈ కేసులో ఓకే. So ZP power M has an element of order P. So that same example మీరు తీసుకోండి. F is a mapping from Z2 to Z4 ఒకటి తీయండి. F is a mapping from Z3 to Z3 square. Z3 to Z3 square. You may check. These are the homework for this. Z5 to Z5 square. Yeah. How many ring homomorphisms are possible? Yeah, okay sir. Thank you sir. మీరు ఇంతకుముందు లేరు, అందుకు కంటిన్యూ చేశాను. అదే చూస్తున్నావు, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేసరికి నేను కూడా వింటున్నాను. Okay. ఓకే Yeah, sir. Thank you, sir. Yeah, you may try these 3 problems. You keep them answers in that group. ఓకే, సింపుల్ లాజిక్ ఇదేనండి. ఇక్కడ కొంచెం మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే ZP పవర్ M అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. Only one, sir. ఓన్లీ 1 దేంట్లో? ఫస్ట్ 1 Z2 to ZP4 సేమ్ ఐడియా, సేమ్ ఇంతకుముందు దాంట్లోనే దీన్ని మార్చేసుకుంటే దీనికి 1 ఉంటుంది, అన్నిట్లో 1 సేమ్, అదే కాన్సెప్ట్. అదేమో స్టాండర్డ్ రిజల్ట్, ఇది ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్, ఐ విల్ క్లోజ్ మై. Yeah, continue sir.